Dear friends, thank you for watching and subscribing the YouTube channel Lamathematics. Welcome you all to a new episode of second year higher secondary mathematics classes. Plus 2 Mathematics Chapter 3 Matrices. Matrix. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. The matrix is a rectangular array of numbers or functions. Numbers in it or functions in it are called elements or entries of the matrix. It is denoted by capital letters like capital A, capital B, capital C, etc. Example, capital A equal to matrix 1 minus 2 0 root 5. Second row 3 5 minus 4 I. Another matrix capital B equal to matrix 1 by 2 minus 2. Second row 3 1 plus x. In the above examples, the horizontal lines of elements are said to constitute rows of the matrix. The vertical lines of elements are said to constitute columns of the matrix. ഇവിടെ പറയുന്നത് horizontal lines of elements. ഇവിടെ A എന്ന ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ 1 minus 2 0 root 5. Horizontal lines of elements are said to constitute rows of the matrix. അതുപോലെ തന്നെ A എന്ന മാട്രിക്സിലെ തന്നെ 1 3 അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ 1 by 2 3. അങ്ങനെ വരുന്ന vertical lines of elements are said to constitute columns of the matrix. Thus matrix capital A has 2 rows and 4 columns. And matrix capital B has 2 rows and 2 columns. Order of a matrix. A matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m by n or simply m by n matrix. It can be read as m by n matrix. In general, an m by n matrix has the following rectangular array. Capital A equal to matrix A11, A12, A13, etc., A1j, etc., A1n. Second row A21, A22, A23, etc., A2j, etc., A2n, etc., etc. AI1, AI2, AI3, etc., AIJ, etc., AIN, etc., etc. AM1, AM2, AM3, etc., AMJ, etc., AMN. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ A എന്ന മാട്രിക്സ് m rows and n columns. For capital A equal to matrix Aij m by n, 1 less than or equal to I less than or equal to m, 1 less than or equal to j less than or equal to n, I comma j belongs to capital N. Thus the ith row consists of the elements AI1, AI2, AI3, etc., AIN. And the jth column consists of the elements A1j, A2j, A3j, etc., AMJ. The number of elements in an m by n matrix will be equal to mn. Here in this chapter, we shall follow the notation capital A equal to matrix Aij m by n to indicate that A is a matrix of order m by n. Second, we shall consider only those matrices whose elements are real numbers
or functions taking real values. ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു മാട്രിക്സ് എ ഐ ജെ എം ബൈ എൻ. എം ബൈ എൻ ഓർഡറിലുള്ള എം റോയും എൻ കോളവുമായിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനെ നാം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജെ എം ബൈ എൻ. കൂടാതെ we shall consider only those matrices whose elements are real numbers or real functions taking real values. Here types of matrices. First type, row matrix. A matrix is said to be row matrix if it has only one row. ഒരേ ഒരു റോ ഉള്ള മാട്രിക്സിനെയാണ് റോ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, capital A equal to matrix 0, -3, 5. That is in general. Capital A equal to Aij 1 by n. 1 by n എന്നതിന്റെ അർത്ഥം 1 row and n column is a row matrix of order 1 by n. Then second, column matrix. A matrix is said to be column matrix if it has only one column. ഒരേ ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം മാട്രിക്സ് കോളം മാട്രിക്സ്. ക്യാപിറ്റൽ ബി √5 -1 8. ഇതിൽ 3 റോയും ഒരു കോളവുമാണ് ഉള്ളത്. ഇൻ ജനറൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഐ ജെ എം ബൈ 1 is a column matrix of order m by 1. Then adutha type, square matrix. A matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is said to be square matrix. Thus, an m by n matrix is said to be square matrix if m equal to n and is known as a square matrix of order n. അതായത് റോയുടെ എണ്ണവും കോളത്തിന്റെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് ആ മാട്രിക്സിനെ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എം ബൈ എൻ മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എം ഈക്വൽ ടു എൻ. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ബൈ എൻ എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല, സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ. എക്സാമ്പിൾ, capital C equal to matrix 1, 2, 3, -4. Another matrix, capital D equal to matrix 1, 2, 4, 5, 6, 8, 3, 6, 9. In general, capital C equal to Cij m by n is a square matrix of order m. Then adutha type, square matrix. If capital A equal to Aij is a square matrix of order n, then the elements A11, A22, etc. ANN are said to constitute the diagonal of the matrix capital A. അതായത് if capital A equal to Aij is a square matrix of order n, then the elements, diagonal elements A11, A22, etc. ANN are said to constitute the diagonal of the matrix capital A. Example, if capital A equal to square matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. അതിലെ ഡയഗണൽ എലമെന്റുകളാണ് 1, 5, 9. Then the elements of the diagonal of A are 1, 5, 9. അതാണ് ചുവപ്പ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Then നാലാമത്തെ type, diagonal matrix. A square matrix capital E equal to matrix Eij m by m is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. All its
non-diagonal elements are 0. Thus, a square matrix capital E equal to matrix Eij m by m is said to be diagonal matrix if Bij equal to 0 when I not equal to j. Then അടുത്ത ടൈപ്പില് എക്സാമ്പിൾ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ എ മാട്രിക്സ് 5 ഒരു റോയും ഒരു കോളവും മാത്രമുള്ള മാട്രിക്സ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എ. ക്യാപിറ്റൽ ബി ഈക്വൽ ടു -1 0 0 3. ക്യാപിറ്റൽ സി മാട്രിക്സ് -2 0 0 0 5 0 0 0 7. A, B, C are diagonal matrices of order 1, 2, 3 respectively. First matrix order 1 ആണ്, ഒരു റോയും ഒരു കോളവും. സെക്കൻഡ് ബി എന്ന മാട്രിക്സിന് 2 റോയും 2 കോളവും. മാട്രിക്സ് സി എന്ന മാട്രിക്സിന് 3 rows and 3 columns. Then another type, scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal. Thus, a square matrix capital F equal to Fij m by m is said to be a scalar matrix if Fij equal to k, if I equal to j for some constant k. Fij equal to 0 if I not equal to j. അതായത് ഒരു ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആവുന്നത് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു 5, capital B equal to -1 0 0 -1. Diagonal elements equal, all others are 0. Capital C 7 0 0 0 7 0 0 0 7. അതായത് A, B, C are scalar matrices of order 1, 2, 3 respectively. Types of matrices. Identity matrix, a square matrix in which elements in the diagonal are all 1 and rest are all 0 is called an identity matrix. Thus, a square matrix capital H equal to matrix Hij m by m is said to be an identity matrix if Hij equal to set 1 if I equal to j, 0 if I not equal to j. Example, matrix 1, matrix 1 0 0 1, matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. They are identity matrices of order 1, 2, 3 respectively. Note, a scalar matrix is an identity matrix when k equal to 1. Every identity matrix is clearly a scalar matrix. Type 7, zero matrix. A matrix is said to be zero matrix or null matrix if all its elements are 0. It is denoted by O or 0. Example, 0 matrix 0 0 0 0. Then first row 0 0 0, second row 0 0 0, third row 0 0 0. They are 0 matrices of order 1, 2, 3 respectively. Equality of matrices. Two matrices capital A and capital B are equal, that is capital A equal to Aij and capital B equal to Bij. If they are of same order, second, each element of A is equal to the corresponding element of capital B, that is
Aij equal to Bij for all I and j.